Okay. So now there is a concept called, typecasting concept is mandatory. So after entering the input, if you typecast it over here, now input function is the innermost function, int will be outer function. Are you clear? Firstly, it will take the value, then the conversion will be taking into a target data type called int, then that value will be assigned to the x. Then by the time the value is going to be stored into x, it will be treated as already an integer value because of typecasting process. So obviously you see the result now. I'm entering the value 50, 23. What is an error? One is string and one is integer, they cannot be. Exactly. Because they cannot be able to. This is a default problem. So compulsorily we have, what is the target you wanted to perform, right? Because there will be two types of typecasting. I'll just take here. Let me go with what is that theory? Is that, yeah. There will be typecasting, right? Typecasting. Implicit typecasting. Implicit typecasting. Implicit means what? Interpreter itself convert one particular value to the desired result. Explicit means what? Explicit typecasting means developer need to convert it. Developer need to convert them in appropriate data type. So now we have just now done what exactly? It is an explicit data type. What is that? It is an explicit data type. Int ni మనం కన్వర్ట్ చేయడం అనేది explicit data type. మనకు అలా కావాలి కాబట్టి అలా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్. Int. This is called explicit data type. Then obviously it will produce the result accordingly. 50, 23, it gives 73 as a result. This is explicit typecasting. మనకి టార్గెట్లో అలా కాబట్టి అలా. ఒకవేళ ఇక్కడ నువ్వు ఫ్లోట్ అని పెట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏమవుతుందో చూడ ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్. నువ్వు ఇంటీజర్ లాగా ఇచ్చావు కానీ ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇస్తున్నావు. అక్కడ నువ్వు ఇంటీజర్ లాగా ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా .0 అనేది బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఆర్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ టైప్ కాస్టింగ్ ఇష్యూ. దీన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ గానే మనం రిజాల్వ్ చేయాలి. ఇట్లా దీన్ని కూడా మనం ఫ్లోట్ చేయాలి. అప్పుడే the addition between two float values are going to be takes place accordingly. Let execute again. 25.6, 23.5. అలాగే another statement, print 20 plus 63.5. One is integer type, one more is float type. దీన్ని మనం ఏమైనా టైప్ కాస్ట్ చేస్తున్నామా? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 83.5 అని వస్తుంది చూడు. మనమేం కన్వర్ట్ చేయట్లేదు. లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్. ఇక్కడ చూడండి. The result between these is 49 point and 83.5. Have you done any explicit typecasting? No. It is implicit typecasting. ఈ 20.0 తీసుకొని ప్లస్ 63.5 సమ్ చేసి మనకు రిజల్టెంట్ వాల్యూ 63.5 వచ్చిందండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ implicit typecasting. Developer won't perform any conversion between one type to another data type. System itself will do that. That's performed by the interpreter. ఇంటర్వ్యూలో మీకు క్లియర్గా అడుగుతారు ఇవన్నీ. ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అడుగుతారు.
Are you clear? So you have to be in a position to explicitly give the justification with an appropriate example. Are you clear or not? Great, great. Such a conversion might happen at any time. ఇప్పుడు 20ని ఇంటీజర్ లాగా ఇచ్చి స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేయడం అనేది నువ్వు చేంజ్ చేసావు. కెన్ యూ కన్వర్ట్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్? కెన్ యూ కన్వర్ట్? నో. ఐ ఆస్కింగ్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ టు యూ. టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తున్నామంటే ఇన్పుట్ అన్నింటినీ స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ అర్థం అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ int. Can you do in reverse? Can you convert int to string? Definitely it would happen. But system must understand, right? System must understand that. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, x is equal to hyd. Yes or no? Now we wanted to print int x. Just once you execute, what exactly it is? Value error. What does it mean? It cannot be, able to perform the conversion, right? Then reverse is go. Here, if you take a reverse, 20 is a string. I wanted to convert into x. Just once you just try to, you see. Are you clear or not? So that's the difference. Very practically, we have to think accordingly. We shouldn't be able to get any ambiguity here. Very clearly you're supposed to be understand that. Clear? These are all typecasting related issues. Okay. So do you have any questions? No, right? Okay. Okay. So you have understand that what exactly input functions and output functions. Are you clear? Now, comes to the next concept is, data types concept. Data type concept. Data types concept. See, data is very important keyword now. Everything is data. See, before comes computer into our market. Do you know there is a word called as a data? Have you used? But whatever the things on the paper, will you say it is a data? It will document. So now also legal documents we have. Do you say there is a data on the legal document? It's a document. No, that also not an information. There is a difference. మన ప్రపంచంలో 99% మొత్తం కంప్యూటర్ యూజ్ చేసేది డేటాని స్టోర్ చేయాలి, దాని తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి, అవునా కదా? ఫొటోస్ అన్ని ఒక 200 టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఫొటోస్ అన్ని స్టోర్ చేసినాం నీ కంప్యూటర్లో. అరకు ఏ నేమ్స్ తో సేవ్ చేసినావు నీకు తెలియదు. అసలు నీ ఫోటోని నీ మెయిల్లో షేర్ చేయడానికి గంట టైం పడుతుంది. ఒక 10 ఏళ్ళ నుంచి జీమెయిల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఆల్మోస్ట్ 22 years నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను నా జీమెయిల్. ఏదన్నా ఒకటి నేను నా సిగ్నేచర్ని నేను మెయిల్లో పెట్టుకుని ఉంటా, డిజిటల్ సిగ్నేచర్. దాన్ని సెర్చ్ చేయడానికి ఎలా సెర్చ్ చేస్తే అది బయటకు వస్తుందో నాకు తెలియదు. ఆర్ క్లియర్? డేటా ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. మనం కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తున్నది డేటా కోసం. ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? See, basically, according to computer terminology, there are two types of data we have. One is
Yeah, Jashwant, one is no. Huh? Analog data, digital data. These are two different. I'm talking something else. Do you consider my voice is a digital data or analog data? Analog. How does it mean? Analog will be represented by the frequency. Like this, right? It is a sine wave electronically we represent it as. Right? The hiking will be considered as a 1 and the falling is going to be considered as a 0. It is like a voltage. Are you clear? Analog data represented in sine waves. What do you mean by this? And what do you mean by this? And what do you mean by this? And what do you mean by this? See, human cannot interpret it properly. ఎవరైనా అడిగితే ఇది ఎందుకు పైకి వెళ్ళింది ఇది ఎందుకు కిందకు వచ్చింది మనం హాస్పిటల్లో చూపిస్తుంటాం జనరల్ గా సో వెదర్ ది పర్సన్ హార్ట్ బీట్ రేట్ ఈస్ కరెక్ట్లీ ఫంక్షనింగ్ ఆర్ నాట్ మొత్తం ఇట్లా లైన్ వచ్చేసిందంటే మన హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయినట్టు ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అలాగనే తెలుసు అదే కాకుండా ఇలా నీట్గా ఇలా ఉన్నింది అనుకో ఏదన్నా ఇక్కడ మెల్లిగా ఇలా వెళ్ళి ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి కెన్ యూ క్వాంటిఫై ఇట్ డాక్టర్ని అడుగు సార్ ఏంటి సార్ ఇదేమో చిన్నగా వెళ్తుంది ఏమో పెద్దగా వెళ్తుంది అసలు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అంటే వాడు ఏం చెప్పకుండా ఏదో మేనేజ్ చేస్తాడు అవునా కదా హ్యూమన్ కి అనలాగ్ డేటా అర్థం అవ్వదు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకి ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే వాట్ దే డూ ఒక మొబైల్ ఒక రిమోట్ తీసుకొని రిమోట్ లో వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ ని యూజ్ చేసి వాడు ఏదైనా చెప్తే అది యూట్యూబ్ లో అర్థం చేసుకొని టెక్స్ట్ లాగా మారి ఆ రెలవెంట్ వీడియో ప్లే అవుతుంది అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ what is happening here how the conversion how the whole process is happening so one second slow down so analog data is representation is sine waves example temperature humidity and heartbeat sound all these will becomes under
They would be represented in the form of sun waves. Yes or no? So as they are not understandable and interpreted properly by the human being, certainly they would be converted into digital. Yes or no? So therefore, these following are the digital data. First type of is numeric data. And forever kind information, analog data is infinity. Yes or no? It is an infinite. Obviously, right? Frequency is infinite. There is no threshold value up to this extent it will be go. But digital data is discrete. Discrete means there will be upper boundary from so and so to range. There should not be an infinity. Yes or no? There will be a deterministic. There should not be a non-deterministic. Clear? Therefore, numeric data will be a one particular form where you will have a digital data. Under the numeric data, what else you are going to be considered? Integer data and float data. Both are obviously used as the digital data. Yes or no? This comes to Boolean data or else string. String. String is everything. What else? Alpha numeric. Alpha numeric is called a string. Everything. Gmail is the string. Your mail ID is string. It's a combination of @ symbol, combination of dot, combination of underscore, combination of alphabets, combination of numeric. Everything we can form it as a Gmail as a string. It's a combination of alpha, numeric, and special characters that are all considered as a string. Okay. Then the Boolean data. Boolean is nothing but true or false. True or false. Yes or no? True or false. Obviously. Fourth one is what? Complex data. Complex means what? High values. What does it mean? The data which has a real part and imaginary part, which is there in linear algebra, we are going to see. Yes or no? So the data which has a real part and imaginary part is called as a complex data. That's one kind of a data we usually represent during mathematical part or maybe other portion. None. In Python, if there is no data to supply from the end user, then we are going to specify as a none. None is used to specify missing values. I'll tell you when time comes. This is going to be used in functions concept, where if you are unable to pass an info while communicating between function and called function, then we have to specify none. It's a none type. It will be like a 0. You don't have a parameter value to pass. Okay, this is going to be demonstrated a little part. Binary data. It is obviously 0, 1. Base 2. The range of values are zeros and ones. Octal data, where 0 to 7 will be the range of values. Base 8. Exactly. Octal means 8. Hexadecimal data, where 0 to 9 and 10 is equal to A, 11 is equal to B, and 12 is equal to C, 13 is equal to D, and 14 is equal to E, and 15 is equal to F. 0 to. So where base is what? Base is 16. Hexa is nothing but 16.
So if you look at very carefully, there are 8 categories of the data we have. They all comes under digital data. And obviously, you know the unlocked data, isn't it? These data, a human, a developer can understand, because you never be directly see the binary, octal, and hexadecimal data, and even Boolean data also. We will use in our day-to-day life complex data, string data, and numeric data. The rest of the data we never use in direct way. Application level only we are going to use them. At a electronics level, at a protocol level, we use them. Till then, we never. Yes or no? Okay. So obviously, we have to confirm that this data is understandable by the interpreter or not. There is a misconception that we know, being a human, all this type of data. Does system knows? మనకు తెలిసినట్టు system కి తెలుసా? Because system is the CPU, central processing unit, needs to interpret this data. నువ్వు 20 + 30 వేస్తే అది 15 వేస్తుంది, కానీ లోపల ఏం జరుగుతుంది? ASCII వాల్యూలో కన్వర్ట్ అయ్యి, బైనరీ వాల్యూలో కన్వర్ట్ అయ్యి, ఆపరేషన్ జరిగి మళ్ళీ దాన్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ is done by the translator, which where coding and decoding process would happen. ఈ డేటా దానికి తెలుసా? Absolutely, we have to confirm. So for that reason, I'll just explain to you that data types. Just quickly, data types demo. Clear? So very quickly, x is equal to 20. I have declared. What type of data it is? X identifier is holding integer data. Are you clear? Why you are saying it is an integer data? The 20 does not have a decimal portion, therefore it is called it as an integer data. Are you clear? Human. In C, C++, Java, they are the static languages. Therefore, we used to define like this. Before going to use a particular identifier, we must instruct to the compiler or interpreter that I am going to hold a particular type of data. But Python is a dynamic language. Python is a runtime language. Python is a late binding language. Therefore, you need not to specify the type of a data, which data you are holding or assigning at a runtime. Are you clear? Therefore, now if you print, you wanted to confirm that this particular X is holding what type of data. మనకు తెలియదు అనుకుందాం. Obviously, there is a built-in data type called as a type is the function, for which if you give X, it will be written the value what type of data you are holding. Sir, no? Yeah. There is interpreter of the Python is known that the 20 is holding by the X is a class called as integer type of data. Even system also aware that 20 is belonging to what type of data. There is a confirmation between the human understanding and computer understanding. I'll be writing one statement, you tell me, definitely 100% you will say the wrong answer. 20 plus 10. Is this a valid expression? Yes, Joshna and only Joshna is there. Joshna and Rasagna. Can you tell me, is this 20 plus 10 is a valid expression mathematically or programmatically? How? What is the result it is going to produce? Okay. Okay. That's what. సో ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర మనము కొంతమంది ట్రూ అంటున్నారు, కొంతమంది అసలు ఏం చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే మ్యాథమెటికల్గా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఎప్పుడు రాయలేదు, కానీ ప్రోగ్రామాటికల్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. వై? బికాస్
Here, there is a pre-increment operator in C. This plus plus 10 is what? Pre-increment statement. 20 can first increment of. No. There is a precedence of an operator's concept. Operator precedence concept lo plus plus and minus minus will have a higher precedence. Therefore, this portion you will evaluate it first, then it will be come back to you. This is the logically runtime, and it is an exceptional error actually if you don't understand it properly. నువ్వు ఒకవేళ ప్రాపర్ అర్థం అవ్వకపోతే అసలు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్వాలిడ్ అంటావు. కానీ లెట్స్ గో అండ్ చెక్ వన్స్. Let's take one simple example that online Python compiler. Go here. You change this particular compiler to C language, right? So here, what I'm trying to do here, %d, comma 20 plus 10. Then obviously we wanted to print it. You see once what is going to be happen. I think just do one thing. Integer result is equal to result semicolon. Then result is equal to 20 plus 12. Yes. Bhavesh, చెప్పండి.
Joshna, are you there? Okay. Yes, sir, I'm here. So clear. So now, obviously, system understand what type of data you are using inside. By having this particular type is a built-in function with which it will return the corresponding value to you. Similarly, if we store f is equal to 15.6, we know that it's a floating data. Does the system knows? Yes, let me confirm. Print type of f. Obviously, it will give the corresponding result to you. It's a class called float type of data. Even without declaring the type of a data called as a float, like, ఇలా declare చేయకపోయినా, system is able to understand that you are holding a data 15.6 as a real time, because the Python is runtime language. You have to say there is a difference, C, C++, Java are static languages. Before using a particular variable, we have to declare that the respective data type in advance. Percentile D, percentage S, percentage C, percentile U, ఇవన్నీ యూజ్ చేశారు గుర్తుందా? బట్ ఇక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు మనం. Yes or no? Because they are complex syntactically. If you make a small mistake, just they'll be thrown a mistake. ఇప్పుడు for example, I'm using semicolon here. It doesn't throw any error to you. As usual, it will work. But whereas in C, if you forgot to give the semicolon, keep on throwing an error to you, with which will be get frustrated. Syntactically, it will be misinterpreted. Yes or no? Similarly. So now the string. So the name is equal to Venkat. Absolutely, it is a string data type. Type of. Yes or no? It is knows that it is a string data type. Similarly, complex. C is equal to 10 plus 12j. Print type of C. You see the value? It is the complex data. So it aware about it. So therefore, it is able to give that corresponding. So everything, whatever you are trying to program here, system already aware what type of data it is holding. If the system interpreter, if the Python interpreter doesn't aware what type of data it is holding, eventually it doesn't perform the proper operation. Because everything it knows. Like, let's suppose there is an expression I'm writing. 20 division 4 multiplied with 2 BODMAS 1, which is called as a modulus 1, and plus 3 minus 1. This is an expression, even though now it is going to have this. Can you quickly give me the answer for what is the result of this expression? Definitely will not. You won't, right? Because different operators are there. In meanwhile, if I keep like this, just you will become mad. Otherwise, if I give like this, again you will be get confused. What portion is supposed to compute and what supposed to be keep a priority? Simply, it is an ambiguity. But system is able to perform a role that the human cannot interpret properly. That's the incapability of a man. Our potentiality and system potentiality is uncomparable. Already everything syntactically, semantically has been written in the form of an interpreter that knows everything. Church, if you go to church, there is a translator. Yes or no? One man is used to give the speech in English. Audience doesn't aware English, everybody. There's a man where his work as a translator, he will understand English, translate into Telugu. Means the translator must know two languages, Telugu and as well as English. This is how the system will be having an interpreter. ఇక్కడ ఇలా రాస్తున్నామంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఆల్రెడీ ఇంటర్ప్రిటర్ తెలుసు. దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి, ఏ ఆపరేటర్కి ఏం ప్రెసిడెంట్స్, ఎలా అసోసియేటివిటీ, ఎవ్రీథింగ్ తెలుసు దానికి. ఆర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? దట్స్ హౌ యూ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్. So just I wanted to prove that human capabilities are limited. That's what that's I wanted to
show you such kind of examples. మనము కొన్ని సింపుల్ ఉన్నవి టక్కమని చెప్పేస్తాం, మిగతావి చెప్పలేం. ఒకవేళ చెప్పినా ఇప్పుడు 1000 into 1000 మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయమంటే ఎంతసేపు పడుతుంది నేను? 1 day. 1 million into 1 million కెనాట్. దెర్ఫోర్ నీ కేపబిలిటీస్ నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాయి, 10 millions into 10 millions అయినా విత్ ఇన్ 0.001 millisecond ఇచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ మనకి. Very clear, that's the power of that. So obviously, like there is a none. None is built-in data type. There is a data type. Simply if we print a type of n, it gives you none type. It is like a 0. It doesn't have any value. ఇది ఎక్కడ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో అప్పుడు చెప్తాను. Very clear? Let's suppose t is equal to true. Yes or no? Is that a Boolean? Yes, absolutely it is a Boolean. It is Boolean data type. So it true is indicates 1, false is indicate 0. So if true is indicated as a 1, then 1 plus giving to 5, what will be the output? 6 రావాలి మనకి. ఏం రావాలి అవుట్పుట్? T. Then will we prove that system also aware that the true is equal to 1. System కూడా తెలుసు ట్రూ అంటే 1 అని. మనకే కాదు, అది తెలిస్తే మనకు 1 plus 5 6 వచ్చింది. Yes, absolutely it is valid. Similarly f is equal to false. False plus 3 ఎంత? 3. Absolutely 0 plus 3 is going to be a 3. Now you see the output. So false is equal to 0. వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనము? బూలియన్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, గుర్తుందా? ప్రింట్ ఈజ్ 20 is less than 10. Is 20 less than 10? No, right? It gives you false as an output. అంటే కంప్యూటర్లో డెసిషన్ మేకింగ్ మొత్తం అవుట్పుట్లో తీసుకునేది మొత్తం బూలియన్ లాగా ఉంటుంది. మనం తీసుకోం వాటిని, జస్ట్ మన మనసులో అనుకుంటాం. బట్ సిస్టంలో డెసిషన్ మేకింగ్ కంప్లీట్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ బూలియన్. ఆర్ యు క్లియర్? ఇవన్నీ హైలీ ఫండమెంటల్స్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ. సిస్టమ్ కంప్యూటర్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా అర్థమవుతాయి సిస్టమ్కి? ట్రీట్ దిస్ కంప్యూటర్ యాజ్ హ్యూమన్. మన మొబైల్లో you are trying to dial the number with 9 numbers. What it says? It is the invalid phone number అని చెప్తుంది మనకి. సిస్టమ్ మొబైల్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఇన్వాలిడ్ నంబర్ అని? అదేమన్నా మనిషా? No, right? It has already predefined program might have written to validate whether you have dialed the right number or not. Are you clear or not? So అక్కడ ట్రూనా కాదా అని ఇక్కడ ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ చెప్తాయి మనకి, ట్రూనా కాదా అని చెప్తాయి. If the length of the number is less than 9, less than 10, it is invalid number. If the length of the number is greater than 10, invalid number. అంటే అక్కడ మనము రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లో ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ లాగా మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. Yes or no? So kindly understand accordingly. Okay. I think in the tomorrow's class I'll be explain about rest of the things. So Joshna, I think I'll be conclude the session over here. Could you confirm, would you be come to offline classes from tomorrow, or how long you are going to attend the classes online? I'll come tomorrow, sir. Okay, great. Okay, try to hold the laptop, try to practice simultaneously and try to do that, and I'll be send the complete assignment questions to your WhatsApp in the group. You try to be execute them accordingly. Clear? Yeah. Thank you so much. I'll be conclude the session now.